Once again, good evening. Okay, last meeting, let's have muna recapitulation of what we had on the previous meeting. Okay, so in the previous meeting, we discussed about the concept of complex numbers. And also, nagbigay tayo ng iba't ibang types or forms ng ating complex numbers. We have first the rectangular. We also have the rectangular pa pala yung naituro ko sa inyo last meeting. Okay, then nag-evaluate tayo. After that is tinuro ko yung Argand diagram. So Argand diagram is basically just the Cartesian coordinate system in imaginary. So next is we conducted also addition and subtraction of complex numbers. Then we also have, ano pa ba? We also have complex multiplication of complex numbers. Then after that is tinuro ko sa inyo on how to get a conjugate of a complex numbers. Then with that, pwede tayong gumamit ng complex conjugate to solve for division of complex numbers. Then I gave you some examples, several examples. And wala na yan. I-delete na ito. Hindi pa kasali. Okay. So, today, tuturo ko sa inyo is all about naman on how to evaluate complex equations. So, involving yung equations involving complex numbers. Okay? Start tayo with complex equations. Okay, ano ba yung complex equations? So, ibig sabihin lang nito class, if you have two complex numbers are equal, then their real parts are equal and also their imaginary parts. So, for example, we have, okay, nawala ko. Hello, madungog pa ba ako class? Pila ko nawala ko. Yes, sir. Madungog ko na. Wala ko lang internet. Karon ambot na lang siya. Sige, so, if you have let's say a plus bi, no? This is z1 is equal to a plus bi. Then we have z2 is equal to c plus di. Okay. If sinabi natin that z1 is equal to z2, we can conclude that a is equal to c, and we can also conclude that a is equal to b. Okay? So, equal daw yung A tsaka C, equal din yung B tsaka D. So, yun yung conclusion if sabihin natin that Z1 is equal to Z2. So, by that, pwede nating, let's just say, solve tayo. For example, if you have 2 times x plus yi, equal to 6 minus 3i. So, for example, ganyan. Then, yung tanong niya is, solve the complex equation. So, ibig sabihin yan is, we have to find the value of x and y. Okay? So, yung gagawin natin is, i-translate natin siya sa ganito. Okay? Sa ganitong form. So, we have, multiplied natin yung 2, distribute natin, magiging 2x plus 2y I is equal to 6 minus 3i. So, by that, pwede na natin i-conclude na ito is equal sa 6. Kasi A is equal to C, something like that. Then, B is equal to D. So, ito naman is equal to negative 3. Okay ba? So, pwede natin sabihin na for A, or for A, we have 2x is equal to 6. And for B naman, is we have 2y is equal to negative 3. Then, solving for x, so divide both sides by 2, we have x is equal to 3. And, dito naman, divide both sides by 2, we can get y is equals to negative 3 over 2.
Dili siya putol-putol class. Feel ako putol-putol lagi ko. Putol-putol, sir. No, naunsa man internet diri asang hustisya. Putol-putol. Kuhan, sir. Putol. Delay po na yung mga sir, presentation po, sir. Naunsa man yung internet. Okay sa kung matinaw, sir. Pero ang presentation kay more delay. Dili Pizza. Palhin ko og internet be. Raisa na pa. Sige daw, kani daw. Okay na ko. Ano Okay na, sir. So, medyo okay na ang delay. Okay, medyo okay na siya. Sige, Okay na, sir. sige. Okay na, nasolve na natin yung extra kawan. Okay, so ganun lang siya kadali. I-disregard lang na ay, sir. Yes, solve lang man. Solve lang man for the complex equation. So, kung kailangan natin na lang yung x tsaka y. Okay, let's try another example para mas ma-catch up pa ninyo. Okay, so for example, let's say we have 1 plus 2i multiplied by negative 2 minus 3i is equal to a plus bi. Okay, so ano yung solve natin dito? Yung 8 and b. So we have to get the value of a and b. Okay, so paano ba yan? So, distribute lang natin ito. No, for method lang natin ito. Magiging negative 2, then negative 3i, then ayan, magiging negative 4i. Ito naman, yung outer magiging negative 6i squared is equal to a plus bi. Nangyayari, collecting similar terms, ito magiging positive 6 multiplied or added to negative 2, that is positive 4. Then ito naman is negative 7i is equal to a plus bi. So we can conclude for a is equal to 4 automatically. Okay, for b naman is we have negative 7. Okay, so meron na tayong sagot. Okay. So, madali lang yung equations, complex equations. Okay na tayo doon. Okay na. Sige. Let's proceed with another topic. So, yung tinuro ko sa inyo, class, is only the rectangular form. So, ito, in a form of a plus bi, this is what we call the rectangular form. So, meron pa yung ibang forms, yung ating complex number. The second form would be the polar. Okay? Pangalawa is the polar form. So, recapitulate natin, no? Sa trigonometry. So, diba? If you have, so ito yung x-axis natin. Okay, ito naman is yung y-axis natin. So, for example, you have a point here. Let's just say that is 3 divisions. And ito is 2 divisions lang. Okay, ganyan. So, sa rectangular is ano siya, diba? That is 3 and 2. Okay, kung sa Cartesian coordinate system natin. Pero, if sa imaginary and real, or sa ating Argand diagram, this is the real, and this is the imaginary. So, ito na point is somewhat at 3 plus 2i. Tama ba? Ito sa 3. Tapos, ayan, 2i.
So as you can see, this is in rectangular form. Nakita nyo yung rectangle na yan? Okay, so kaya tinawag yan na rectangular form. Ano naman yung polar form, sir? So yung polar form is ito. Okay, this is the polar form. Now, yung polar form is meron yang angle theta and radius. Okay, yun yung consideration niya, yung angle theta tsaka radius. Okay, so let's recap sa inyong trigo. Okay, so if this is length, yung length nito is A, tapos yung length naman nito is B. Diba? B ito. Yan, 2. Tapos ito is 3. So, A yan. So, how to get R? Paano ba isosolve yung R? Ito yung nag-raise hand. Nasa Versha. Sige, Versha. Wala nagliw kay ang quadria, sir. Wala naglihok sa imo, ha? Naghinay ko ng internet. Medyo delay siya, sir. Karon pa lang. Okay, karon. Okay na. Ay, karon pa, sir. Karon pa gid. Naghinay ng internet ron. Sige. Makita na ninyo. Yes, sir. Okay. So, initial length is this is A, this is B. Okay, so, kaya tinawag itong rectangular kasi meron yung rectangle. Diba? Kita niyo yung rectangle na yan? Ayan, no? Rectangle yan. So, kaya rectangular yan. Tapos, ito naman is yung polar. Ito yung polar niya. Okay? So, paano ba isosolve yung R? Given we have A and B. Hypotenuse, sir. Okay, so hypotenuse. So, recap natin. Curved equals to a squared. Trigonometry or by Pythagorean theorem. Oh, by trigo na lang. Okay, sabihin na natin. Generalize na lang natin. By trigo. Okay, so by trigo, we can use the Pythagorean theorem. So, by Pythagorean theorem, we can say that r squared is equal to a squared plus b squared. And we can say r is equal B to squared. the square root of a squared plus b squared. Hello? I-box natin ito. Okay. Okay na. Now, how to solve for the angle theta? Katuwa, sir. How to solve for the angle theta given A and B? Yes, pwede natin gamitin yung SOHCAHTOA. Katuwa, sir. Ano yun sa SOHCAHTOA? Si sine, si cosine, or si tangent? Given you have adjacent and opposite. Tangent, sir. Tangent. So we have tangent of theta is equal to the opposite. Opposite is B over A. So we have theta is equal to the arctangent of B over A. Then, box natin yan kasi importante yan. Okay na. Naka-follow ba? Okay? Yes, po, sir. Okay. Now, I also have something na pwede na ko itudlo. So, for example, another concept would be from the trigo pa rin, no? We can say that this portion, let's just say this is X. Okay, this is A, or A na lang eh. Pangalan na lang ito na siya A, kaya pangalan naman na siya A dara. So we can say that A is equal to, or yung cosine ng ating theta is equal to, ano ba? R over A. Tama ba? Opposite. Ay, cosine is adjacent over hypotenuse. A over R pala. Okay? Tama ba? Okay, then we can also conclude, i-rewrite lang natin yan, magiging A is equal to
r cosine theta. Then for the b naman is we have sine theta is equal to ano ba? Opposite over hypotenuse. So b over r. Then rewrite natin, magiging b is equal to r sine theta. Meron na naman tayong dalawang pwedeng gamitin. Okay? Now, remember na if we have A and B, diba? In a form of A plus BI, no, in rectangular form, okay, kung i-substitute natin, ito yung Z natin, complex number A plus BI. Kung substitute natin yung A, we have R cosine theta plus yung B naman natin is R sine theta. Meron pang I. Okay. This is what we call the polar form. So, simplify further natin, factor out natin yung R. This is R cosine theta plus ano ko na lang to ha sa harap, then sine theta. Okay. Ito yung another form niya. Ito yung tinatawag na polar form. Okay. Okay. This is a little bit confusing kapag nakaganito yung form niya. Kasi polar, kapag sinabi natin polar, dapat in terms of angle yan. No, yes, in terms of angle na yan. Pero there is another way to write this one. So, another way to write this one is ganito. R angle theta. Okay? So, para sa akin, ito yung tinatawag ko na polar. Ito yung tinatawag ko na trigonometric. Okay, pero these are both polar forms. Okay, polar forms yung dalawa. So, equivalent lang yan sila. Diba? Now, yung R, sino yung R? Ito. Sino to? Si R is actually the modulus. Yung tawag sa kanya is modulus. Or other term for that one is the magnitude. Bakit? Recap natin dito. Diba? Imagine if this is a force. Sa mechanics ninyo, if that is a force, yung R natin, yan yung magnitude, diba? Magnitude of your force. Kung gaano kalakas yung force nyo. So, yun yung magnitude. Pero dito sa complex number, tinatawag natin siya na modulus. Okay? Next is yung theta. Sino yung theta? So, yung theta is basically, ito yung, okay, yung angle nung, or yung anong baga, tawag na to? Ang pagka-elevate niya. Okay. So, tinatawag siya na argument. Wait lang, sa mukha nila mag-chat eh. Okay, tinatawag na to na siya na argument. Okay? Other term for that one is the amplitude. Okay? Then, kanang modulus class, if you want to get the modulus, gina-symbolize na siya, na siya mathematical symbol na mod. So, pag makita gani mo og mod Z, ang pasabot nato niya, modulus of your complex number. So, ang ibig sabihin natin niya, ang yung pasabot kay si R. Pag makita mo mod Z. Okay? Other term is, pag naka-absolute, that is the magnitude. Okay, so pag ngayon siya absolute value of Z, ang pasabot ano niya, magnitude of your
complex number. Yan, ang pasabot natin niya, modulus gihapon. Argument naman kay arg. Okay? Arg ang iyaha. Arg of z. Yung symbol. Pag pangayuan gani mo, kunyari, ingnan mo, given the complex number this one, find arg of z. Ang pasagot natin niya, ang angle, ang imong ihatag. Okay, nagkasinabot ito? Yes, sir. Okay, let's try an example. Okay, for example, determine the modulus pangit. Ayoko niyan. Okay, given z is equal to, let's just say 2 plus 3i. Okay. Find and arg of z. Saan man nato na siya, class? Since we have rectangular form, then yung modulus natin or yung magnitude ng ating complex number z is in polar. Naka-polar ito. So, kailangan muna natin i-convert yung 2 plus 3i na rectangular into polar form. Okay? So, i-convert muna natin. So, ano yung pwede natin gamitin? Dito, sa 4. Naatay. Unsa ang naasa 2a? Naatay a o b. Given a and b, asa diri ato ang magamit? Pythagorean, sir. Okay, so kani siya o kani siya. Tama ba? Yes, sir. Okay, so kani atong gamiton. So we have r is equal to square root of a squared plus b squared. Then we have square root of 2 squared plus 3 squared. Then we have r is equal to, ilan siya? Square root of 13. Okay, square root of 13. Or pila ng square root of 13? 3.606? Tama ba? Pakicalculate daw. 3.661. Okay, 606. 606 na. Wag. Sige. Okay, tama na. Okay, so nakuha na to ang mod of z. Okay, next is, kuha na to ang argument of z. So we have theta is equal to the arctangent of b over a. So we have arctangent of pila tong b? 3, then over 2. So pila ang arctangent of 3 over 2? Na lang mag-solve para arctangent of 3 over 2. Okay, 56.31 or pwede na to siya in terms of degrees and seconds or degrees, minutes, and seconds. So, tuplo ko ninyo ni kani. Kani ha? So, anya. So, we have 56 degrees and let's just say 18 minutes 35 or butang na lang natin 36 seconds. Okay? So, kung isulat na to na siya into polar form, ang polar form ana niya is r angle theta man, diba? So, z is equal to 3.606 angle 56 degree 18 minutes and 36 seconds.
Kasi nabot bata. Pero ang iya lang ang gipangita kay ang mod lang man. So, muna siya ang mod. This is the mod of Z. And this is the arg of Z. Kasi nabot bataan. Yes, sir. Okay. So, wali pa ko na. Sir, Pero sir, kanang second sir, ay minutes. Ang sa genre. Kanang 18 minutes and 31 seconds, 36 seconds. Oh. Ang sa may problema ano. Asa na siya? Dili na siya. Kani sa kalikyo. Kanang ibabaw anang eng. excuse me, sir. Yes, Jeff. Kailangan yun nga ma-enter ng minute, sir, o stick, sir. Kinahanglan ba I-intel din na sa pag-calculate ng minute o ang seconds. Ah, Thank you, sir. kaya pila ka. Oh, pwede na po ba mag-round off kung ganahan mo. Pero mas accurate man good si minutes and seconds. Kaysa sa nakaingani siya. Dili mo ni accurate. Kani, dili mo siya accurate. Probably mag-round off mo na to 56.31 degrees. Dili kani siya accurate na siya. Thank you, sir. Pero pwede na good gahapon yung good. Oh, madawat mo kung ginani yung form. 3.626 angle 56.31 degrees. Tara na. Dito nabot. Okay? Sige. Now, how about, baliktaro na to. Ang gihatag is, column. So, for example, convert Z is equal to, let's just say, 4 angle 30 degrees. Okay, 2 into A plus BI 4. Then, ano niya siya? If fractional siya, or nakadecimal na decimal point, i-round off ninyo siya to 3 decimal places para same mo og answer. Uniform og answer. Okay? So, nakaon na siya. Naatay, ang naa sa tuwa kay R og theta. We have R and theta. Then, ang pangitaon na to is A and B. So, asa atong magamit? Asa dira? B is equal. Kani, o kanya. Na. Ang sag na to si A ug B. Okay? Solve na to. So, we have A is equal to R cosine theta, and we have B is equal to R sine theta. Then, we have A is equal to, pila tong R, 4 cosine of 30 degrees. Then, we have B na 4 sine 30 degrees. Okay, pila na siya sa calculator. Pakikalculate. Sine cos 30, that is, wait lang. A, 3.46 ang answer. Ay, 3.464. Okay, 3.464. Okay? Gawin si B. 2. 2. 2, Okay, 1/2 man yun. 2, sir. So, 2. Okay. So, i-write na to siya into A plus BI form. That is
3 point Z is equal to 3.464 plus 2I. Ay, Ay, kasi nabot bataan na. Okay ra? Yes po, sir. Okay, sige. Wala na yung pangutana sa pag-convert. Gikan sa rectangular to polar, then polar to rectangular. Wala yung pangutana na ha? So, nara sa upat. Nara na dito sa upat ang anyong magamit. Okay? Sige. Next. Abot na ko sa tumoy. Okay. Pagkagyan ako page. Okay. Next is multiplication and division. Multiplication and division of complex. Okay. So, paano ba i-multiply and divide? So, basically, class, sayon ra jud kayo mag-multiply o mag-divide. So, if we have, let's say, V1 is equal to, of ano ba ini? Of polar. Ano ha? Of polar para mas, kay daghan tag-form sa complex. Of polar. Okay? So, if we have V1 is equal to, let's say, R1 angle theta 1, and we have Z2 is equal to R2 angle theta 2. So, if we want to find Z1 times Z2, okay, yung gagawin mo lang is you have to multiply the radius. Ay, radius na noon. Oh, radius na yun siya. So, we have to multiply ang imong R, and then, ang imong angle is you have to add. Buhat na siya. Then, if you have division naman, Z1 over Z2, okay, divide lang din, R1 over R2, pero ang imuhang angle is i-subtract. Kasi nabot ba ta? Sige daw. Someone, please evaluate this one. Let's say 4 angle 6. Okay, so 4 angle 60. Okay, pila ni? $32. 32 Ito ang 25. angle 85 degrees. Very good. 55, sir. Ay, this is correct. Okay, how about this one? 3 angle 16 degrees times 5 angle, let's say, negative 44 degrees times 2 angle 80 degrees. Sige, pila na? and angle 52, sir. 10 angle 52. Natulog ni si Bunji. Natulog ni si Bunji. Sige daw, 30, sir, angle. angle 52. Sige daw, John Winston, pila? 30 angle 52. 30 Degree. angle 52 degrees. This is correct. Okay, so ang gagawin lang, 3 times 5 times 2, that is 30. Then 16 minus 44 plus 80. Okay? Sinamutan na. Si Bonji, asa ka ito niya gikan tong 10? Natulog siya. Okay, next. Okay, evaluate this one.
Okay, sige daw. Pila na? Sixteen over 2, sir. Angle 50. 8 angle 50, sir. Carl me daw. Carl me. Pila to Carl me? 8 angle 60, sir. 8 angle 60. Very good. So, this is correct. So, himoon, i-divide na, then i-minus ng duha. 75 o 15. Okay? Sige daw, Bri. Pila ni? Times 12 angle pi over 2 whole over 6 angle negative pi over 3. Sige daw. Pila na? Hello, people of the universe, pila na? Asa man ni si Dol? Asa si Dol? Si Dol daw, ika, tingubo na ni si Dol. Pila ni Dol? Hello, sir. Ano, sir? 20 angle 13 over 12 pi. Pila to? 20 Angle 13 over 12 pi. 20 Dili ko sure, angle, sir. 20 angle 13 over 12 pi. Sige daw, sa top. 20 angle 13 over 12 pi. Pareha mo nakuha? Pareha mo nakuha, class? Yes, sir. Okay, so this is Yes, sir. Ay, sir. Yes. Pwede decimal or kailangan pi lang jud kapon po? Actually, this is in, kani siya kay angle mo na, di ba? So, kini siya is in radian. Wala ni siya naka-degrees. So, pi do that siya. Okay. Okay po. Thank you, sir. Okay? So, tama ni siya. Now, sir, makabantay mi sir ba? Diretso lagi kag multiplication and division. Wala lagi ka nagig addition and subtraction. Mga idea? Diretso ko multiplication and division. Wala ko yung agig subtraction o addition o subtraction. Isa rin popular. So, good ba ko add, subtract, then multiply, o divide. Pero ang anong nagigit siya makong multiplication and division? Pag-i-add man ng total, sir. Basically, it is not possible to directly add and subtract polar forms. So, sir, what if gitagaan minimum problem nga kunyari sir, salto lang jud ka sa mga sir. Kunyari, ang gihatag nimo sa mga sir kay ani. Let's say 2 angle 30 degrees plus 5 angle 45. No. Dito nga ito negative. Negative 45 degrees minus 4 angle 120 degrees.
Sa ano na? So, it is not possible to add and subtract polar forms. What you can do is you have to change it first to rectangular form and then get the addition and subtraction in rectangular form, after which is you have to convert it back to polar form. Nagkasalamat mo ta. Okay, so paon na to ang okay, ang saan man pag-convert ni 2 angle 32 kuan a plus bi na form or rectangular form. Ganito, r cosine theta plus r sin theta i. Tama ba? Mo ni ang A, mo ni ang B. Diba, recall? Daro, okay, kani. Okay? So, pila man na? 2 cosine 30 plus 2 sin 30. Pila man ang cosine 30? That is net multiplied by 2. That is 1.732. Tama ba? Yes, sir. Then kani siya is 1/2. So that is plus I na lang. Okay ba? Kaya mag-solve dira sa inyo ha? Yes, sir. Okay. So next is ikuhaan po na to ang 5 angle negative 45. So pila man na siya. We have 5 cosine negative 45 degrees plus 5 sine negative 45 degrees I. So pila siya? Cosine 45. O, kato nga. Pila man to? 3.54. O, 3.536. 3.536. 3 decimal places ha? 3.536. Plus, negative na siya kay sine. Sige, minus, same lang, kay equal man na, 45 man na, 45 pa na, so equal, rajud na, 3.536 I. Okay. Okay? Next, si 4 angle 120. Ilan na siya? That is 4 cosine 120 degrees plus 4 sine 120 degrees I. Sibog na to gamay, sir. Okay, pila man na. That is, terminal niya is 30 degrees. Same lang ato ganina. So probably si 4 multiplied by 120, that is negative 2. Tama ba? Tama, negative 2? Negative 2. Yes, tama. Okay, then, plus sa sine, sa time 30, raghihapon na siya, probably that is 3.464. Tama. Parehag nakuha sa inyo ha. Yes, sir. Okay. So, direct pa na ito ma-perform ang ato ang addition and subtraction. So, sa yun lang man ang mag-add ug subtract. Alo lang man nimo to. So, probably, kung sa ganitong problem, 2 angle 30 plus 5 angle negative 45. Then, minus man to, diba? 4 angle 120. So, ang imuha lang buhaton is you have to add this one, then isubtract nimo ni. Ba? So, we have 1.732 plus
3.536 minus negative 2. Muna siya ang sa A na to. Then plus, ang sa B na to is kani, 1 plus kani, negative 3.536 plus, ikay circle lang. Gamit mo lang na to. May pila man na. That is 3.464. Ay. Okay? Then, we have, pila man eh? 1, 6, minus 2, that is 7.268. Tama ba? 8, 6, 12, carry 1, 2, plus 2 o 5. Then, 7. Tama. Next. Nani, pila man eh? Concert? Tama ba? Diag ninyo ni, gitry nyo sa calculator ninyo. Yes po, sir. So, same run na. Okay, kani. Pila man ni, sa calculator. Mali. Minus ni. Anong nag-plus mo kadila, sir? Minus. Minus ba niyo? Minus na dapat. Kani plus na siya, kay plus na. Okay, so, pila? Negative 6, sir. Okay, so negative 6 ay. Pero, kani siya, muna siya ang katungato ang total na karon. Z total. Karon, problema kay naka rectangular pa na siya. So, i-convert back pa natin na siya to polar form. Saan na ito na siya pag-convert back to polar form? Gamit na ito. Okay, so, Z total would be square root of A squared plus B squared, angle of arctangent of B over A. Okay, then we have square root of 7.268 squared plus yung B natin is negative 6 squared, angle arctangent of negative 6 over 7.268. Then, Z total would be pila. Okay, tabangan na lang ito mag-calculate. Kay, hindi mo ma-hex. Ay, close pa dyan. Okay, so we have 7 square root of square root of 7.268 squared plus negative 6 squared. That is 9.425. Okay, 425. 9.425. Angle, pila man na? Arctangent of negative 6 over 7.268. Negative 39. Okay, 0.54. Sige, 0.541 degrees. Okay, nagkasinabot bataan eh. So, dili ta ka diretsyo og add, subtract sa ato ang polar, but what we can do is we have to convert it back to rectangular muna and then get the sum and difference, after which is balik ta sa polar form. Okay? Naipangutana?
Wala pangutan na. Wala, sir. Wala. So yun lang siya. Ang pag-add subtract. Basta kabalo lang ka mo convert. Okay, trivia. Okay, for example, we have 20 angle negative 165 degrees. Okay, so for example, 20 angle negative 165 degrees. If ever maingon siya class nga bawal mag-negative ang atoang angle, unsaon na to na siya? Naunsa na siya sa trigo? Ada na ko. 180, sir. Adon og 1. 180, sir. Okay. Labi niyo, recap na natin, be. Sa man nadapit ng negative 165. 90 man eh. Negative 90 man eh. Negative 180. So probably na-adre dapita. Muna itong negative 165. Tama ba? So kung walang 180 ka, kanina na, katunga, na. Kanina na nakuha. 60 days na. Na. 60. So ang possible answer is 20 angle negative 165 degrees. No? Imo na siyang imo nang 360 na lang. 360 degrees minus naman itong 165 degrees. Okay, so possible answer nimo is 20 angle 195 degrees. Okay? Ano siya kadali? Ang utana sa atong topics. Sir, dapat naka-read dyan ng scientific calculator, sir, no? Pwede rin naka-read dyan. Huwag na, sir. The next meeting is mag-introduce na pod ta og another ni pod nga operation sa complex number. And I will also introduce, since you are electrical engineering students, I will also introduce. Hello? Wala na po ko, no? Papa ko? Wala na po ko. Hello? Wala jud ko. Madungog ko ninyo dire, kani. Karon, sige, nawalit na po siya ang connection sa laptop. Okay, so kato lang i-stop na nako ang screen sharing. For the next meeting is mag-introduce ta og another nga
operation sa ato ang complex. And also, since you are all electrical engineering students, I will also introduce applications on complex numbers. So, pag-expect mo nga mag-solve ta ninyo og mga circuits. Solve ta ninyo og mga sa papelingaw. Electromagnetics. Okay ta. Anan nga pwede na ito ma-applyan og complex. Ato na siyang i-try. Okay, so expect mo nga naatay application. Kay iiman mo. So, gamitan na ito na og application. So, magsulog ta og mga RLC circuits gamit ang complex nga concept. Okay? So, unsa pa ba? Sige nagtuo mo, di ko ganahan circuits. I love circuits. Ganahan circuits class. Sige lang, para at least ba, may knowledge nga, okay, pwede din siya gamiton. Or, pwede gani, i-introduce na to ang concept sa mechanics. No? Mechanics. Pag-andam problem ng mechanics, isolve siya gamit ang complex. Nga nga, kay para ma-integrate, dili lang kay limited ang inyong knowledge to math lang. Yung mga, okay, math lang dyan siya, ang math lang dyan, dili. Connected na sila tanan. So, itry na to nga, i-connect ang mga dots. Okay? Sige. So, tapos sa as of the moment, pwede na makakalimutan. Okay, so kindly turn on muna your camera for our mandatory groupie. Expect mo sa exam nga na-enjoy circuits. Circuits. Pero dili lang tatong mga higher order, no? Ito ng mga tag 3-phase, dili tato. Ito ng mga basic lang resistor, capacitor, inductor. Connected in series, parallel. Okay? And, ano pa ba? Tomorrow, I will give you the first plate. Ugma, mag-plate 1 na ta. So, i-submit ang plate. Wallet na pud ko. Okay, so, tomorrow, maghatag ko sa inyo og plate 1. Then, i-submit siya next Thursday. So, expect mo tomorrow. Ahead sa mga no, class. Dungog, sir. Okay, so, maghatag ko og plate 1. Tapos, i-submit siya next Thursday. So, pwede ninyo hinahinayan og solve if naman available time. And, mag-share lang po ko sa inyo about atong sa mo magkuha atong format. Okay? Then, 1 week pa na ito ang duration, so taas pa mo time. Okay, so ang content ito is all about lang sa ito ang na-discuss na. Sige. So, kindly, ka-open na bumukam, di ko ganun makita. Nag-itan naman. Naka-open, sir. Hindi ko makita. Sige, ay mabuhat. Yes, sir. Hindi na lang nata. Screenshot na lang ito. Wala ko sir. Hinay mo dito yung internet doon eh. Tamang hostage siya ni. This is 4241. Meeting 30. Okay. So, don't forget